In genetics, in 12th standard genetics, we already completed two lessons. One is molecular basis of inheritance. Another one is evolution. Did we completed principles of inheritance and variation? No, sir. No, right? Okay. Today we will start this lesson, okay? And we will this is the lesson, principles of inheritance and variations. And these are all the list of the topics. Okay, look at this one. These are all the list of the topics. So Mendel's law of inheritance, inheritance of one gene, inheritance of two genes, sex determination, mutation, and genetic disorders. These are all the list of the topics, and we are going to discuss today. And we will start with the introduction to the lesson. Okay. Okay, in principles of inheritance and variation lesson வந்து another very important lesson from genetics unit. இதுல இருந்து எப்படி நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த லெசனுடைய ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கே வந்து மெண்டல்ஸ் லா ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ இந்த ஒரு டாபிக்ல இருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இனிஷியலா இதுல இருக்கக்கூடிய பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துடலாம். 19th சென்ச்சுரி, மிட் 19th சென்ச்சுரியில ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பயாலஜி ஃபீல்டுல எனாமஸ் இன்வென்ஷன்ஸ், டிஸ்கவரிஸ், தியரிஸ் நிறைய வந்துட்டு இருந்தது. அந்த நேரத்துல ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரகர் மெண்டல். ஸோ ஹி வாஸ் கண்டக்டட் ஹைபிரிடேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆன் கார்டன் பீஸ் ஃபார் 7 years. ஸோ கிட்டத்தட்ட கன்சிக்யூட்டிவா 7 years பண்றாரு. And he also proposed laws of inheritance in living organisms. So என்னென்ன லாஸ், அந்த லாஸ்க்கு அவர் சொன்ன பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்றது நிறைய சாம்பிளிங் சைஸை பேஸ் பண்ணி பண்ணாரு, நிறைய டேட்டாவை இவர் எடுத்தார். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டிய கேரக்டர் என்னன்னா, so Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposite traits. ஸோ இந்த லெசனுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக் டேர்ம்ஸ்னுடைய மீனிங் நமக்கு தெரியணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், வாட் இஸ் ஜீன்? ஸோ ஜீன்னா என்ன? வாட் இஸ் ட்ரேட்? ஓகே, வாட் இஸ் தி கேரக்டர்? வாட் ஆர் ஆல் தி அல்லீல்ஸ்? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கான்ட்ராஸ்ட், ரெண்டு ஆப்போசிட் ட்ரேட்ஸை தான் இவர் யூஸ் பண்றாரு. அதாவது பிளான்ட்னுடைய ஹைட், டால் அண்ட் டிராஃப்ட் பிளான்ஸை எடுத்துக்கிறாரு. இன்னொரு கான்ட்ராஸ்டான கேரக்டர் வந்து சீடுனுடைய கலர் எல்லோ அண்ட் கிரீன். அண்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் அவர் ஃபர்தரா அவருடைய ரிசர்ச் ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ண வச்சுது. அப்படி பார்க்கும்போது அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஆர்டிஃபிஷியல் பாலினேஷன் அண்ட் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்றத வந்து ட்ரூ ப்ரீடிங் பீ பிளான்ஸ்ல பண்றாரு. அப்படி பார்க்கும்போது டோட்டலா அவர் எடுத்துக்கிட்ட ட்ரூ ப்ரீடினுடைய நம்பர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 ட்ரூ ப்ரீடிங் பீ பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds. இந்த மாதிரி ஒரு இப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, எத்தனை ட்ரூ ப்ரீடிங் பீ பிளான்ஸை வந்து மெண்டல் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம். ஸோ இங்கிருந்தே நம்ம கொஸ்டின் ஏரியாவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதாவது எப்படி இந்த லெசன்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றதுல நம்ம இதுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹவு மெனி ட்ரூ ப்ரீடிங் பீ பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் ஆர் செலக்டட் பை மெண்டல் ஃபார் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு கேட்டாங்கன்னா 14 ட்ரூ ப்ரீடிங் பீ பிளான்ட் வெரைட்டிஸ். ஓகே, ரைட். இதுல சில கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸை நம்ம இப்போ இங்க பார்க்கலாம். அந்த கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ், ஓகே, ஆப்போசிட் ட்ரேட்ஸ்ல இருக்கக்கூடியது, அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 7 கேரக்டர்ஸ் தான் மெண்டல் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பார். ஸ்டெம் ஹைட், ஃப்ளவர் கலர், ஃப்ளவர் பொசிஷன், பாட் ஷேப்,
pot color, sheet shape, sheet color. So these are all the different contrasting traits studied by Mendel in pea plants. So how do we expect question from these 7 characters? இப்போ இதுல ஸ்டெம் ஹைட்ல எது டாமினன்ட், எது டிராஃப்ட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டால் இஸ் த டாமினன்ட் கேரக்டர், டிராஃப்ட் அப்படின்றது வந்து ரிசெசிவ் கேரக்டர். அதே மாதிரி ஃப்ளவர் கலர் அப்படின்னு சொல்லும்போது வயலட் அண்ட் ஒயிட். ஓகே, ஸோ இதில் வயலட் அப்படின்றது டாமினன்ட் கேரக்டர், ஒயிட்ன்றது ரிசெசிவ் கேரக்டர். ஸோ நமக்கு எப்போ ஒரு ஜீன் தன்னுடைய நார்மல் ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுதோ அது டாமினண்ட்டாக தான் இருக்கும். அது அன்மாடிஃபைட் அல்லீல்னு சொல்லுவாங்க. ஒருவேளை ஒரு ஜீன் மாடிஃபைட் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் ரிசெசிவ் ஜீனா இருக்கும். எப்பவுமே ஒரு 2 கேரக்டர் நம்ம வந்து ஹோமோசைகஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சிமிலரா இருந்தா. டிஃப்ரெண்டா இருந்தா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஹெட்ரோசைகஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்க ஃப்ளவர் பொசிஷன் அப்படின்றது அதே மாதிரி தான். ஆக்சியல் அண்ட் டெர்மினல் அப்படின்னு 2 டிஃப்ரெண்ட் டாமினன்ட் அண்ட் ரிசெசிவ் ட்ரெய்ட்ஸ் இருக்கு. பாட் ஷேப்ல வந்து இன்ஃப்ளேட்டட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரிக்டட். பாட் கலர் அப்படின்றது கிரீன் அண்ட் எல்லோ. ஷீட் ஷேப்ன்றது ரவுண்ட் அண்ட் ரிங்கிள்ட். அண்ட் சீட் கலர்ன்றது எல்லோ அண்ட் கிரீன். ஸோ இப்படி வந்து நமக்கு 7 கான்ட்ராஸ்ட் கேரக்டர்ஸை அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, வாட் ஆர் ஆல் தி 7 கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் a character selected by Mendel for his experiment ன்னு கேட்கலாம். இல்லைன்னா விச் இஸ் a contrasting trait, which is not a contrasting trait அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ அதனால இது கொஞ்சம் கவனமா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல அந்த ஹைபிரிடேஷன் டெக்னிக் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது ரிமூவல் ஆஃப் ஆந்தர் அப்படின்றத எமாஸ்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல பேரண்ட் பிளான்ட், ஓகே, 2 பேரண்ட் பிளான்ட்டும் எடுக்கிறாங்க. அண்ட் போலன் கிரெயின்ஸை வந்து மேல்லேருந்து ஃபீமேலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. அப்படி பண்ணும்போது பாலினேஷன் ஆர்டிஃபிஷியலா நடந்து சில ப்ரோஜெனிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இங்க நீங்க பாக்குறது எல்லாமே F1 ஜென்ரேஷன். ஸோ இந்த பிளான்ட்ல என்ன மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் அவர் சூஸ் பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஜீன் அப்படின்ற இந்த டாபிக் கீழே நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஜீன் அப்படின்னா என்ன, எதுக்காக இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ பொதுவா வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல 1 கேரக்டர் தான் அவர் எடுத்திருப்பார். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பத்தி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them into generate the plants of the first hybrid generation. ஸோ அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் பிளான்ட்ல இருந்து கேமெட்ஸ் எடுத்து ஃபியூஸ் பண்ண வைக்கிறாரு. அப்படி ஃபியூஸ் பண்ணதுல அவருக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட்ல வந்து F1 ஜென்ரேஷனை ஃபெலையல் 1 ப்ரோஜெனி ஆர் F1 அப்படின்னு சொன்னார். இந்த F1 பிளான்ஸ் எல்லாமே ஆல் ஆர் டால்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், தீஸ் ஆர் ஆல் தி F1 ஜென்ரேஷன். ஆல் பிளான்ஸ் ஆர் டால்ஸ், எல்லாமே டாலாவே இருக்கு. எந்த ஒரு பேரண்ட்னுடைய கேரக்டர் இங்க வரவே இல்லைன்னா த டிராஃப்ட் பேரண்ட். ஏன்னா இவர் ட்ரூ பிரீட்ஸ் எடுத்துக்கிறார். ஒன் இஸ் கேபிட்டல் டி ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட். அனதர் ஒன் வந்து ஸ்மால் டி. ஓகே, ஸோ ஹெட்ரோசைகஸ் ரிசெசிவ் அப்படின்றது. ஓகே, இந்த இடத்துல 2 எடுத்துக்கிறார். ஸோ இதுல 2 கேமெட்ஸ் வரும்போது ஒரு கேபிட்டல் டி ஒரு ஸ்மால் டி. ஸோ நம்ம இதுதான் ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இவர் F1 ஜென்ரேஷன்ல இதுதான் அவருக்கு கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியும் எப்பெல்லாம் வந்து டாமினன்ட் கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ அதுதான் அந்த பிளான்ட்னுடைய கேரக்டராகவும் இருக்கும். சரி, இவர் வந்து இப்போ F1 பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நம்ம புன்னட் ஸ்கொயர் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ புன்னட் ஸ்கொயர் எடுக்கலாமா? கேபிட்டல் டி அண்ட் ஸ்மால் டி, ரைட்? ஸோ இதனுடைய ரிசல்ட் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம். எல்லாமே வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினண்டா இருக்கும். இப்போ இந்த F1 ஜென்ரேஷனுக்கு இடையில கிராஸ் பண்ணியிருப்பாரு. ஓகே, இந்த F1 ஜென்ல செல்ஃப் கிராஸ் பண்ணியிருப்பாரு. அந்த செல்ஃப் கிராஸ்னுடைய ரிசல்ட் என்ன, அது எப்படி பண்ணாருன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த இடத்துல அது பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரலாம். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்.
எல்லாருக்கும் இதை பத்தி பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒன்ஸ் அகைன் ரிப்பீட் பண்ணலாம். சரி, இப்போ இந்த F1 ஜென்ரேஷனை அவரு எடுத்துக்கிறாரு. கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஸோ அகைன் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஸோ இந்த இடத்துல புன்னட் ஸ்கொயர் எடுத்து பார்க்கும்போது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அகைன் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி. ஸோ இந்த இடத்துல this is homozygous dominant, this is homozygous recessive, and these two are heterozygous dominant. அப்போ as per the phenotypic ratio, these three, 1, 2, 3, these three are tall plants and only one is dwarf plant. அப்போ இந்த monohybrid cross-னுடைய phenotypic ratio அப்படின்றது 3:1. What about the genetic ratio? ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா this is 1 homozygous dominant, heterozygous dominant to 2, so 1:2, 2:2, and finally the recessive homozygous recessive, that is 1. So here the genotypic ratio is, okay, genotypic ratio is 1:2, 2:1. So அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா, what is the phenotypic ratio of monohybrid cross and dihybrid cross னுடைய phenotypic genotypic ratio, இது நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எப்படின்றது நம்ம பார்த்துடலாம். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு கொஸ்டின்ஸும் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் டயக்ராம் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது டால், இது பிராட். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எல்லாமே டாலாக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த செல்ஃப் கிராஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ அதில் 3 பிளான்ஸ் வந்து டாலாக இருக்கு, 1 is பிராட். ஸோ இதுதான் அவர் வந்து 3:1 அப்படின்னு சொல்றாரு. அண்ட் ஜீனோடைபிக் வந்து 1:2, 2:1 அப்படின்றது. ஓகே சார், இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க? ரொம்ப சிம்பிள், ரைட்? ஆனால் இந்த இடத்துல சில ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். நல்லா கேளுங்க. Based on these observations, okay, Mendel proposed that something was being stably passed down and changed from parents to offspring through the gametes. So over successive generation, he called these things as factors. You should know what are all the factors, right? So in the factors தான் nowadays நம்ம genes அப்படின்னு சொல்றோம். Therefore are the units of inheritance, are the units of inheritance. Okay, they contain the information that is required to express a particular trait in an organism. You know, every character expressed by a set of genes. So அதுதான் அந்த இடத்துல அவர் சொல்லியிருப்பார். அதனால தான் அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பார். அப்போ every gene which code for a pair of contrasting traits, they are called alleles. So you should know what is the meaning of allele. ஸோ ஒரு அல்லீல் அப்படின்றது என்ன? ஸோ ஜீன்ல இருக்கக்கூடிய 2 கான்ட்ராஸ்ட் கேரக்டர்ஸை நம்ம இங்க இது சொல்றோம். ஸோ தே ஆர் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி சேம் ஜீன். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இஃப் வி யூஸ் ஆல்பாபெட்டிக்கல் சிம்பிள்ஸ், ஏன்னா நமக்கு இங்க டாமினன்ட் கேரக்டருக்கு வந்து கேபிட்டல் டி அண்ட் ரிசெசிவ் கேரக்டருக்கு வந்து ஸ்மால் டி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. சிமிலரா இருந்தா ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட், ஹோமோசைகஸ் ரிசெசிவ், அண்ட் ஒரு கேபிட்டல் டி ஒரு ஸ்மால் டி இருந்தா ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ இதுதான் இந்த ஃபுல் இதுலயும் சொல்லியிருப்பாங்க. பட் ஒன் திங் யூ ஷுட் நோட் டவுன், இந்த இடத்துல 2 விதமான லாஸ் அவர் ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருப்பார். அதுல ஒன்று லா ஆஃப் டாமினன்ஸ், இன்னொன்று வந்து லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். ஸோ லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அப்படின்றது எப்படி இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அதே மாதிரி லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த புன்னட் ஸ்கொயர்ல அவர் ஒர்க் பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. ஏன் வந்து F1 ஜென்ரேஷன்ல ஒன் ஆஃப் த ரிசெசிவ் பேரண்டல் கேரக்டர் வரல? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லுக் அட் திஸ் இஸ் தி F1 ஜென்ரேஷன். இங்க ஒன் ஆஃப் தி பேரண்டல் கேரக்டர் ட்ராப் கேரக்டர் எதுவுமே இங்க வரல. ஏன் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணும்போது F1 ஜென்ரேஷன்ல ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறாரு. Those parental character is not expressed in F1 which are expressed in the F2 generation. அப்போ generation 2ல both the parental character express ஆகுது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட்ல எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுற கேரக்டர் அப்படின்றது லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் சொல்றது.
அண்ட் எப்பவுமே இந்த கேரக்டர் வந்து கிராஸ் ஆகும்போது, அந்த கேரக்டர் எப்பவுமே பிளெண்ட் ஆகல. தே ஆர் செக்ரிகேட்டட் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா, லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அப்படின்றது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேர் ஆஃப் ட்ரேட் இட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் அதர் பேர். ஸோ அதாவது இங்க டால் பிளான்ட்டுக்கான கேரக்டர் டாலாவே இருக்கு. டிராஃப்ட் பிராட்டாவே இருக்கு. இன் பிட்வீன் ஹைட்ல எந்த பிளான்ட்டும் ஃபார்ம் ஆகல. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம். பட் இவருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. எப்படி வந்து F2 ஜெனரேஷன்ல அந்த 2 ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட்ட கண்டுபிடிக்கிறது? பிகாஸ் ஆல் தீஸ் 3 பிளான்ட்ஸ் ஆர் பினோடைபிக்கலி டால் பிளான்ட்ஸ். ஸோ 3மே ஒரே மாதிரி டாலா இருக்கு. அப்ப நமக்கு அதுல எது ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட்? இப்ப இத பார்த்து சொல்லலாம். புன்னட் ஸ்கொயர்ல பார்த்து நம்ம சொல்லலாம். திஸ் இஸ் ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் அண்ட் திஸ் ஒன். ஓகே, தீஸ் 2 ஆர் தி ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட். இது வி நோ. பட் இப்போ அது முக்கியம் கிடையாது. ஸோ இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவரு. அப்போ அந்த ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட்டா தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக he was done another very good experiment. ஓகே, அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை தான் நம்ம இந்த இடத்துல டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படின்னு படிக்கிறோம். ஸோ நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, வாட் இஸ் எ டெஸ்ட் கிராஸ்? மெண்டலினுடைய டெஸ்ட் கிராஸ்னுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன? எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அவரு டெஸ்ட் கிராஸை பண்ணாரு? டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணாரு? இதெல்லாம் கொஸ்டினா கேட்பாங்க. ஸோ அவருக்கு வந்து காம்படிஷன் அப்படின்றது இப்படித்தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது அவர் நிறைய பிளான்ஸை வந்து இது பண்றாரு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல அவர் சில டெஸ்ட் கிராஸ் பண்றாரு இல்லையா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படின்றது வந்து எதுக்கும் இடையில நடக்குது அப்படின்னா, வேரியஸ் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்றாரு. பட் ஃபைனலா பண்றதை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். ஒரு கேபிட்டல் டி, ஒரு ஸ்மால் டி எடுத்துக்கிறாரு. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல இது கேபிட்டல் டி, இது ஸ்மால் டி. அப்புறம் ஒரு ரெசிசிவ் பேரண்டோட அதை கிராஸ் பண்றாரு. இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பா இங்க கேட்டகரைசேஷன் எப்படி, ஐ மீன் புன்னட் ஸ்கொயர் மூலமா எப்படி பிளான்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் நமக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் அ மினிட். ஓகே, ரைட். இப்போ இது வந்து கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி. ஓகே, இங்க ஒரு ஸ்மால் டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ கண்டிப்பா இது கேபிட்டல் டி இல்லையா? அப்போ இது ஒரு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, கேபிட்டல் டி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் டி, அண்ட் இது பாருங்க ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி. ஸோ அப்போ இந்த 2 பிளான்ட்டுமே வந்து ரெசிசிவ் அண்ட் 2 பிளான்ட் வந்து டாமினன்ட், ரைட் இல்லையா? அப்போ எந்த டாமினன்ட் இந்த இடத்துல இருக்கோ அதுதான் ஹெட்டிரோ ஜைகோட்டிக் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பார். இப்போ இந்த இடத்துல எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து இந்த மாதிரியான ரிசல்ட் கொடுத்துச்சுன்னு கேட்கலாம். அதாவது 2 ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ், ஒரு ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட் வந்துச்சுன்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அப்படி கேட்கும்போது நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, டெஸ்ட் கிராஸ். In a typical test cross, an organism showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of self-crossing. So the progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism. Okay. ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டியது. கொஸ்டினா வரத்துக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ரைட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்டையர் மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸை பற்றி படிச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு நான் ஒரு 5 to 10 minutes வந்து நான் உங்களுக்கு டைம் தரேன். அதுக்குள்ள அந்த கண்டென்ட்டை ஃபுல்லாக படிச்சு முடிச்சிடுறீங்களா? அந்த என்டையர் மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லையா? படிக்கலாமா? ஜஸ்ட் ரிவைஸ். ஓகே. Yes, sir.
Sir. Yes. Hello? Yes, sir. Yes, sir. டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And monohybrous. Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance. அந்த ரெண்டு ரூல்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். அதாவது நம்ம லாஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நேம்ல பார்க்க போறோம். அதுல லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அண்ட் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். ஓகே, ஸோ லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அண்ட் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் லா வந்து லா ஆஃப் டாமினன்ஸ், செகண்ட் லா வந்து லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். இது பார்த்துலாமா? Yes, sir. ஓகே. ஓகே, ஸோ அதில் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ மெண்டலினுடைய பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லா வந்து லா ஆஃப் டாமினன்ஸ். ஸோ கேரக்டர்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை discrete units. ஸோ அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ கேரக்டர்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை discrete units, they are called factors. And factors occurs in pairs அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஸோ நம்ம அல்லீல்ஸ்ன்னு படித்தோம் இல்லையா, அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates and other is recessive. அதாவது இங்க அவங்க சொல்லும்போது one is dominant, another one is recessive, அதுதான் சொல்றாங்க அந்த இடத்துல. So the law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters. நம்ம அதான் பார்த்தோம் F1 generationல only parental character, one parental character, that is the dominant character express ஆனதை நம்ம பார்த்தோம். And the expression of both in the F2. ஸோ அதை நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தோம் இல்லையா. ஏன்னா F1ல வந்து only one parental character, that is the dominant homozygous, நம்ம heterozygous dominant பார்த்தோம். அண்ட் F2 ஜென்ரேஷன்ல தான் நமக்கு ஒரு homozygous dominant, ரெண்டு heterozygous dominant, ஒரு homozygous recessive கேரக்டர் கிடைச்சது. அப்படின்னா there is a dominance of capital T. ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல லா ஆஃப் டாமினன்ஸ்ன்றது நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த லா என்ன சொல்றாரு, இந்த லா வழியா அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். திஸ் லா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபேக்ட் தட் the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage. Okay, so in that like F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage. Okay, so நம்ம பார்க்குறோம்ல இந்த F2 ஜென்ரேஷன்ல recessive parental character இருந்துச்சு, ஆனா அது வந்து F2ல நம்ம பார்த்தோம், F1ல இல்லை. though the parents contain two alleles during gamete formation, மேபி அது ஒரு கேபிட்டல் டீயா இருக்கலாம், ஒரு ஸ்மால் டீயா இருக்கலாம், ரெண்டுமே கேபிட்டல் டி, ரெண்டுமே ஸ்மால் டீயா இருக்கலாம். பட் அதுல பாத்தீங்கன்னா two allele during gamete formation, the factors alleles of pair of segregate from each other such that a gamete receives only
one of the two factors, only one of the factors, one of the two factors, right? Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, while heterogamous one produce two kind of gametes, each having one equal proportion. So இந்த லைன் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு கட் காப்பி பண்ணிட்டு இது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட், என்ன மாதிரியான கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ இது ஒரு லைனுமே ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா வரலாம். ஸோ கரெக்டாக அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட்? ஹலோ, கேக்குதா ஸ்டூடெண்ட்? ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எனக்கு அந்த லா ஆஃப் டாமினன்ஸ், லா ஆஃப் செக்ரிகேஷனை ரீட் அவுட் பண்ணுங்க. சார் அந்த ஸ்லைட் கொஞ்சம் காமிங்க சார். ஒரு நிமிஷமா. ஸ்லைட் தெரியலையா உங்களுக்கு? ஹலோ, தெரியுது சார். டாமினன்ஸ் தெரியுது சார். லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் சார். அதான். சார் சொல்லுங்கம்மா. லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் மட்டும் என்ன வாட்டி சொல்லி தரீங்களா சார்? அதுக்கு என்னன்னா, இப்போ 2 அல்லில் இருக்குல்ல, கேபிட்டல் டி, ஸ்மால் டி, அது எதுவுமே ஒன்னோட ஒன்று பிளெண்ட் ஆகல. இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அப்படித்தான் வந்திருக்கு. கரெக்டா? எஸ் சார்.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல ஒரு பேர் ஆஃப் கேரக்டர் வந்திருக்கு. இன்னொரு பேர் ஆஃப் கேரக்டர் அதோட எந்த விதத்துலயுமே அது பிளெண்டே ஆகல. புரியுதா? சோ அது கம்ப்ளீட்டா வந்து பிளெண்டே ஆகல. சோ அப்படி அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல அந்த பிளெண்ட் அப்படின்றது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்போ இந்த இடத்துல எங்கேயுமே பிளெண்டிங் ஆகல. ஒண்ணு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருக்கு. அப்படி பார்த்தாலும் டால் கேரக்டர் வருது. இன்னொன்னு ரெசிசிவ் கேரக்டர் டிராஃப்ட் வருது. ஒன்னு டாமினன்ட், இன்னொன்னு ரெசிசிவ். இதுக்கு நடுவுல ஏதாவது ஹைட்ல பிளான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா? No, sir. அவ்வளவுதான். அதுதான் அவங்க அப்படி சொல்லியிருக்காரு. Thank you. ம். Sir, law of dominance la third point மட்டும் explain பண்ணீங்களா sir? லா ஆஃப் டைமென்ஷன்ல அதுல என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா, இப்போ வந்து கேபிட்டல் டி னா சிமிலர் ஒன். டிஸ்சிமிலர் அப்படின்னா ஒரு கேபிட்டல் டி ஒரு ஸ்மால் டி. அப்போ கேபிட்டல் டி இங்க டாமினன்ட்னு சொல்றோம், ஸ்மால் டி வந்து ரெசிசிவ்னு சொல்றோம். எஸ். Sir, எஸ். sir, in law of segregation, sir, Yes. that homozygous parent produces all gametes. That one sentence is there, no, sir. And below Yes, that, heterozygous also can produce two kinds of gametes. So heterozygous will produce different kinds only, no, sir. which means இப்போ there is a capital T and small t, right? Yes, sir. That is the one pair, right? Yes, sir. இப்போ for example, if there is a parental character, look at this one. This is the parent, okay? Now Okay, sir. there is the two choices. The parent can give a gamete with capital T, another Okay, gamete with capital small t. So Okay, there are sir. two gametes with the two different alleles, Characters. right? Yes. Yes, sir. For example, look at this one. If they are homozygous, Okay, sir. definitely both the gametes distributed by similar, right? Only Yes, small sir. t, small t. Yes, sir. So this is the way they explain that the homozygous parent means these are all the homozygous parent. Okay, These sir. are homozygous. So they will only produce similar type of gametes, small t, Okay, small t. If there is a heterozygous parent, there is two alternative. One is capital T, another one is small t. Okay, sir. Good. Any doubts? Sir, Yes, சொல்லுங்க. sir, capital T dominant and small t recessive sir. Yes, yes, ஆமாங்க. அதான் பார்த்தேன். அப்போ capital T small t sir. அதுவும் டாமினன்ட் தான். ஏன்னா ஒரு கேபிட்டல் டி இருந்தாவே போதும். டாமினன்ட் கேரக்டர் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். Okay. Finish sir. Good. Okay.
Sir, law of segregation first point explain பண்ணுங்க sir. Law of segregation first point. Yes sir. Okay, so law based on the fact that the alleles do not show any blending. இப்போ capital T னா அது டாமினண்டா தான் இருக்கும், ஸ்மால் டீனா ரிசெசிவா இருக்கும். ரெண்டு ஸ்மால் டி வரும்போது ரிசெசிவ், ஒரு கேபிட்டல் டி ஒரு ஸ்மால் டி வந்தா அப்போ எப்பவுமே டாமினன்ட் தான். அப்போ அந்த இடத்துல ஒன்னு டாமினன்ட் கேரக்டர்ல ரிசெசிவ் இருக்கு, தனித்தனியா இருக்கே தவிர இது ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்னு பிளெண்ட் ஆகி ஒரு இன் பிட்வீன் ஹைட்ல எந்த பிளான்ட்டும் ஃபார்ம் ஆகல. கரெக்டா? Yes sir. Yes, That sir. is the explain. That is the explanation given. Okay. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. ஓகே, அடுத்து போயிடலாமா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, just a minute. அடுத்து என்னது? இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு எந்த ஒரு டாமினன்ட் கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ அது நம்ம டாமினன்ட்னு சொல்றோம். இப்போ ஒருவேளை அது ரெண்டு பேரண்டல் கேரக்டரும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாம ஒரு நியூ கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சுன்னா அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். கிளியர்? ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம ரெண்டு சிமிலரான கேரக்டர் இருக்கு. ஐ மீன் இப்போ இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்ன்றது போத் தி பேரண்டல் கேரக்டர் இல்லாம ஒரு நியூ கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆனா அதுக்கு பேர் தான் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். புரியுதா? Yes, sir. Okay, so it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents was in between the two. So the inheritance of flower color in the dog flower. So இங்க dog flower அப்படின்றது snapdragon அப்படின்னு பார்க்கிறோம், or Anterhynum species is a good example to understand the incomplete dominance. ஓகே, ஸோ இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்க போறோம் இந்த இடத்துல. அதாவது எய்தர் பேரண்டல் கேரக்டர் இல்லாம நியூவா ஒரு கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆனா அதுதான் நம்ம இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் சொல்றோம். ஏன்னா கிராஸ் பிட்வீன் ட்ரூ ப்ரீடிங் ரெட் ஃப்ளவர் அண்ட் ட்ரூ ப்ரீடிங் ஒயிட் ஃப்ளவர் பிளான்ஸ். நீங்க பாருங்க, ரெட் ஃப்ளவர் அப்படின்றது கேபிட்டல் ஆர். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் தி பேரண்டல் ஜெனரேஷன் அண்ட் ரெசிசிவ் கேரக்டர் வந்து ஒயிட் ஸ்மால் ஆர். ஸோ இங்க கேமெட்ஸ் வந்து ஒரு கேபிட்டல் ஆர் ஒரு ஸ்மால் ஆர் வரும்போது the first one generation plants are, the flowers are pink in color. Look at that one, the pink in color. Okay, so when the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio, right? So இந்த இடத்துல பாருங்க, இது நம்ம ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது. Okay, so when the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio. So இப்போ நீங்க பாருங்க, F1 ratio அப்படின்றது கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த கேபிட்டல் 1 அப்படின்றது வந்து நம்ம கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்றத நம்ம F1 ஜென்ரேஷனாக எடுத்துக்கிறோம். இப்போ அதை நம்ம செல்ஃப் கிராஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்க நம்ம புன்னட் ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம். ஸோ புன்னட் ஸ்கொயர் எடுத்தா என்ன ஆகும்? கேபிட்டல் ஆர் ஒரு ரெட் கலர் ஃப்ளவர் ஃபார்ம் ஆகுது. அண்ட் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பிங்க் கலர். அகைன் ஒரு ஸ்மால் ஆர் அண்ட் கேபிட்டல் ஆர் சொல்லும்போது இன்னொரு பிங்க் கலர். அண்ட் ஃபைனலா ஸ்மால் இருக்கும்போது ஒரு ஒயிட் கலர். இப்போ இதுதான் phenotypic ரேஷியோ. அப்போ இந்த இடத்துல phenotypic ரேஷியோ அப்படின்றது 1:2:1. ஏன்னா ஒரு ரெட், ரெண்டு பிங்க், ஒரு ஒயிட். ஸோ 1:2. ஓகே, 1:1. அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு phenotypic ரேஷியோ எந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்க்குறோம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். புரியுதா? இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். ஸோ இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா,
ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ என்னன்னு கேட்பாங்க. அப்பவும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா 1:2:1. ஓகே. So genotypic ratio 1:2:1 and another phenotypic ratio 1:2:1. ஓகே. ஸோ அப்போ இங்க நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எப்படி இந்த இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் வருதுன்னு பார்க்குறோம். 1:2:1, 1:2:1. ஓகே. சரி, இப்போ எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் தி கான்செப்ட் ஆஃப் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் தி கான்செப்ட் ஆஃப் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி இந்த அதுக்கு முன்னாடி இது புரியுதா உங்களுக்கு? Yes. Yes, sir. ஓகே. குட். ஓகே. இப்போ எப்படி இந்த லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசுறாங்கன்னு பார்ப்போம். அதுக்கான கான்செப்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து டாமினன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு வெல் எக்ஸிபிட் கேரக்டர் இல்லையா? ஸோ வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வாட் இட் ஜீன் டஸ். ஸோ நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ரெண்டு விதமான அலீல் இருக்கும். ஒன்று மாடிஃபைடு அலீல், இன்னொன்று நான் மாடிஃபைடு அலீல். இப்போ ஒரு மாடிஃபைடு அல்லீல்ன்றது இட் இஸ் a recessive allele. நான் மாடிஃபைடு அப்படின்றது தட் இஸ் தி ஒரிஜினல் allele, தட் இஸ் a நார்மல் கேரக்டர். ஓகே. ஸோ இப்போ நார்மல் கேரக்டர் அப்படின்றது நம்ம இங்க ஒரு அல்லீல் இருக்கு அப்படின்னா அது நார்மலான தன்னுடைய டாமினன்ட் கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகுது. ஒருவேளை அது மாடிஃபைடு அல்லீலா இருந்தா, இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குற மாதிரி ஒரு மாடிஃபைடு அல்லீலா இருந்தா ஓகே அது என்னவா மாறும்? there are 3 choices. ஒரு அல்லீல் மாடிஃபைட் ஆகுது அப்படின்னும் போது அது நார்மலா இருக்கலாம், இல்ல லெஸ் எஃபிஷியண்டா இருக்கலாம், இல்ல நான் ஃபங்க்ஷனலா இருக்கலாம், இல்ல நோ என்சைம் அட் ஆல், என்சைமே ஃபார்ம் ஆகாம கூட இருக்கலாம். அப்போ நீங்க லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அப்படின்றது பியூர்லி அன்மாடிஃபைட் அல்லீலினுடைய ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். அப்போ ஸ்னாப் டிராகன்ல என்ன நடந்திருக்கு? அப்போ இந்த இடத்துல இந்த 3 கண்டிஷன்ல எந்த கண்டிஷன் ஸ்னாப் டிராகன்ல நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்சைம் ஒன்று லெஸ் எஃபிஷியண்டா இருக்கணும், இல்லை நான் ஃபங்க்ஷனல் என்சைமா இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது தான் ரெட் கலரும் வராம ஒயிட் கலரும் வராம இன்பிட்வீன்ல ஒரு பிங்க் கலர்ல ஒரு கலர் வந்து வந்திருக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்க வந்து 2 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வாட் இஸ் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் டாமினன்ஸ்ன்றது என்ன சொல்ல வராங்க, அப்புறம் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே. Yes. Okay. Take 5 minutes and read out incomplete dominance. Okay, sir. ஸோ ஸ்டேட் போர்ட் புக் வந்து ஸ்மாலாக இருக்க பதிலாக R2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க சார், கேபிட்டல் R2. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க, அது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்றது சொல்றதுக்கு வேற எதுவும். ஓகே சார். எப்படி போட்டாலும் ஒன்றுதான் சார். ஒண்ணுதான். ஓகே. Sir. சொல்லுங்க. சார். சொல்லுங்கம்மா, சொல்லுங்க, கேக்குது, சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டால் டிராஃப்ல பார்க்கும்போது பினோடைபிக் ரேஷியோ 3:1 சொன்னோம், ஏன்னா 3 கேபிட்டல் டி இருந்ததுனால சார். ஆனா இங்க வந்து நம்ம 3 கேபிட்டல் ஆர் இருக்கும் போது 1:2:1 தான் சொல்றோம். அது ஏன் சார்? இங்க வந்து நம்ம வந்து அந்த பிங்க் கலர் இருக்கு இல்லையா, அது நியூ கேரக்டர்ல. அங்க நம்ம வந்து ஒன்னு வந்து இது பார்த்தோம், டால் பார்த்தோம், இல்லை டிராஃப்ட் பார்த்தோம். அங்க பேரண்டல் கேரக்டர் அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல வருது. ஒன் ஆஃப் தி பேரண்ட், அதாவது அந்த ஹைட் டால் பிளான். அதனால நமக்கு அங்க 3:1 வந்துச்சு. பட் இங்க நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல பிங்க் கலர் தானே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு.
ஓகே சார். அதான். தேங்க்யூ சார். ஓகே. ஆ. சார் அந்த 3 பாயிண்ட்ட காமிங்க சார். ஓகே சார். முடிச்சிங்களா? எஸ் எஸ் சார். ஓகே. அடுத்து போயிடலாமா? எஸ் சார். எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது கோடாமினன்ஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் பார்த்தோம். அதுல ஒரு பேரண்டல் கேரக்டர் மட்டும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சு, தட் இஸ் த டாமினன்ட் ஒன். அடுத்து வந்து இப்போ ஃபார்ம் ஆகுறது அப்படின்னு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து இந்த இடத்துல கோடாமினன்ஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் பார்த்தோம். இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்றது எதர் பேரண்டல் கேரக்டர்ல ஏதாவது ஒன்று வந்து இல்லாம நியூவா ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகுறத நம்ம இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ கோடாமினன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்குறோம். ஸோ கோடாமினன்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா போத் தி பேரண்டல் கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும். ஸோ மேல் அதாவது இப்போ ரெண்டு கேரக்டருமே மதர் அண்ட் ஃபாதர் கிட்ட வரக்கூடிய ரெண்டு கேரக்டருமே எக்ஸ்பிரஸ் ஆனா நம்ம அதை கோடாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கோடாமினன்ஸ் அப்படின்றது தான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா கவனிங்க.
Just a minute. I will plug the charger. So இங்க பாருங்க, till now we discussing process where the F1 resembles either of the two parents. Please யாரோ unmute பண்ணிருக்கீங்க, மியூட் பண்ணிடுங்கப்பா ப்ளீஸ். கேன்சல் Okay. அது இருக்கணும் வேண்டாம் Swati Zion, can you mute yourself? Okay, so next one வந்து incomplete dominance. Okay, so இந்த இடத்துல incomplete dominance அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம். அடுத்து இப்போ in case of the codominance, F1 generation resemble the both parents. இப்போ either parentsல எது dominant வருதோ அது dominance. ரெண்டு parental character இல்லாம நியூவா வந்தா அது நம்ம incomplete dominance. Both the parental characters express ஆச்சுன்னா அதுதான் நம்ம codominance அப்படின்னு சொல்றோம். So the generation resembles both parents. Okay, a good example is different types of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings, right? ABO blood groups are controlled by the gene I. ஏன்னா நமக்கு வந்து blood grouping அப்படின்றது நமக்கு ABO, right? அந்த ABO blood groupல இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணுங்க, அந்த குரூப் அப்படின்றது எதனால கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படின்னா gene I. Okay, gene I, அந்த gene தான். Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது the plasma membrane of the red blood cells have regular cells has sugar polymers that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by gene. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்றதுல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் நமக்கு. ஸோ எப்படி வந்து எந்த ஒரு பேசிஸ்ல நம்ம ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, எவ்ரி பிளட் செல்ஸ் இன் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆர்பிசியினுடைய பிளட் செல்ஸ்ல ஒரு சுகர் மாலிகுல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இட் இஸ் டியூ டு தி ஜீன் ஐ. It is due to gene I. Okay, now, and in the இடத்துல the plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. சரி, இந்த ஜீன்ன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். The name of the gene is I, which is responsible for production of sugar molecules on the red blood cell plasma membrane. And this gene have 3 alleles. This is the concept called multiple alleles. Up in IA, IB, and small I, these are all the different alleles are very important. Okay, and the allele NA and IA, IB and slightly differ from the sugar, while allele small I does not protrude any sugar, which means small I denoted as a recessive allele. And IA, IB are the dominant alleles. IA is dominant and IB also dominant. A slightly different form of the sugar, while allele I does not produce any sugars. Okay, because the humans are diploid organisms, each person possesses any 2 of 3 genes of allele. ஏன்னா நம்ம ஹியூமன்ஸ்ல 2 தான் வரப்போகுது, ஒரு allele அம்மா கிட்ட இருந்து ஒரு அப்பா கிட்ட இருந்து, அவ்வளவுதான். So every human he possesses only 2, either A, either B, and either A and I, small I and B. So இப்படி பார்க்கும்போது ஏதாவது 2 அல்லீல் தான் ஒருத்தவங்களுக்கு வரும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய பிளட் குரூப்பிங் அப்படின்றதே இருக்கு. அது இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க கிளியரா. இது கவனிங்க. இந்த இடத்துல பேரண்ட் 1 கிட்ட இருந்து IA, அதாவது ஃபாதர், ஜஸ்ட் அசியூம் ஃபாதர் 1 இஸ் மீன் அல்லீல் 1, parent 1 father, parent 2 வந்து மேல். இப்போ இந்த இடத்துல parent 1 ஃபீமேல் அப்படின்றது IA and parent 2 மதர்ன்றது IA. இப்போ ரெண்டுமே IA. இப்போ பிளட் குரூப் A குரூப். இப்போ இங்க IA, இங்க IB, IA IB. இப்போ ரெண்டு போத் பேரண்டல் கேரக்டர் மொத்தமா எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு, அதனால AB. அண்ட் ஸ்மால் இன்னொன்று வந்து கேபிட்டல் ஐஏவோட ஸ்மால் ஐ இருந்தா இதை A குரூப்பிங் அப்படின்னு சொல்றோம்.
இதுவே பி அண்ட் ஏன்னு இருந்தா அகைன் இன்னொரு ஏபி குரூப் ஃபார்ம் ஆகுது. ஏன்னா 2 ஜீனோடைப் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இப்போ 2 பேர்கிட்ட இருந்தும் ஐபி வருதுன்னா அவங்க பி குரூப்பா இருப்பாங்க. ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்த ஐபி இன்னொருத்தவங்க கிட்ட ஸ்மால் ஐ. அப்போ அவங்களுக்கும் பி பிளட் குரூப் தான். அண்ட் இப்போ இந்த கண்டிஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம். 2 பேர்கிட்ட இருந்தும் ஸ்மால் ஐ வரும்போது அவங்க கண்டிப்பா ஓ குரூப்ல தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் இஸ் ஓ குரூப். ஓகே, ஸோ இது ஓ குரூப், ரைட்? அப்போ எந்த ஒரு ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ வந்தா ஓ குரூப் வரும், எந்தெந்த ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ வந்தா ஏபி குரூப் வரும், இதுதான் கொஸ்டின் ஏரியா. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இது புரியுதா உங்களுக்கு இந்த கோடாமினன்ஸ்னா என்னன்னு? Yes, sir. Yes, sir. இதுதான் நம்ம மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம மல்டிபிள் அல்லீல் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இது கொஞ்சம் கரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க. நான் அகைன் ஒரு 5 minutes டைம் தரேன். அதுக்குள்ள இந்த அல்லீல் ஃப்ரீக்வன்சியை பார்த்துக்கோங்க. கோடாமினன்ஸ் என்னன்னு படிச்சேன். Go ahead. Sir. Sir. Sir, can you hear me? Sir. Tell me, ma. Tell me. Sir, will you please give the right definition for multiple alleles? See, every gene have a single. Every gene maybe it has only 2 allele. That is the contrast in Okay, nature. Maybe either is a dominant and either is a recessive. But sometimes Okay. some genes express more than 2 allele. Then that is the Two. gene is called a multiple allele gene. Okay, sir. See here in gene I, it's supposed to have 2 alleles, but Yes. here instead of 2, it has 3 alleles: IA, IB, and small I. So this is the very good example for the multiple alleles. If the more than 2 alleles are decide any particular trait, then it is considered as a multiple allele. Okay, sir. Thank you, So sir. multiple allele concept, there are 2 examples. The ABO blood grouping, which exhibits 2 examples. One is for codominance, another one for multiple alleles. So either examples வந்து நம்ம ஒரே இது யூஸ் பண்ணலாம். Okay. Sir. Okay, sir. Good.
சார் இதுல ஐனா என்ன சார்? ஐதாங்க அந்த அல்லீலினுடைய பேரே. ஓகே சார். முடிச்சிட்டீங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போயிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்ல இங்க ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. ஸோ இது கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ சிங்கிள் ஜீன் மே ப்ரொடியூஸ் மோர் தென் ஒன் எஃபெக்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப முக்கியம். A single gene, okay, product may produce more than one allele effect. இதுதான் நம்ம இங்க குட் எக்ஸாம்பிளா பார்க்குறோம். ஒரு சிங்கிள் ஜீன் may produce more than one effect. அதுதான் நம்ம starch synthesis in peas is controlled by one gene. ஓகே, இப்போ இதுல ரெண்டு அல்லீல் இருக்கு, ஒரு கேபிட்டல் பி ஒரு ஸ்மால் பி. இதுல ஸ்டார்ச் சிந்தசைஸ் ஆகுறது அப்படின்றது கேபிட்டல் பி தட் இஸ் ஹோமோசைகஸ். அண்ட் அதே நேரத்துல லார்ஜ் ஸ்டார்ச் கிரெயின்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் எப்பெல்லாம் கேபிட்டல் பி இருக்கோ. இன் கான்ட்ராஸ்ட் ஸ்மால் பி it is homozygotes have lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grains. ஏன்னா இது வந்து homozygous recessive one. இப்போ ஆஃப்டர் மெச்சுரேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் கேபிட்டல் பி சீட்ஸ் ஆர் ரவுண்ட் இன் ஷேப். ஏன்னா அதுல கம்ப்ளீட் ஸ்டார்ச் சிந்தசைஸ் ஆயிருக்கு. ஆனா ஸ்மால் பி சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது தே ஆர் ரிங்கிள்டு. அப்போ நமக்கு வந்து சீட்ஸ்ல ரிங்கிள்டு ஷேப் அண்ட் டாமினன்ட் ஷேப்ன்றதுக்கான காரணம் இந்த இடத்துல அதுதான். Heterozygous produces round seeds and capital B seems to be dominant allele. But the starch grains produced are of intermediate size, capital B, small b. அப்போ இந்த இடத்துல capital B இருந்தா large sized, capital B, small b இருந்தா intermediate size, small b இருந்தா wrinkled shape. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, ஒரு ஜீன் மல்டிபிள் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ if starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle allele show incomplete dominance. அப்ப இந்த இடத்துல starch synthesis in plants exclusively in pea plants is also a incomplete dominance. Okay, this is also a example of incomplete dominance. Is it clear? Yes, sir. Okay, right. Now, and therefore dominance is not an autonomous feature of a gene. So this is the very important statement. We can expect a statement based question. Dominance is not an autonomous feature of a gene, but அதுக்கு பதிலா அவங்க என்ன கொடுக்கலாம்னா
இட் இஸ் ஆட்டோனமஸ் ஃபியூச்சர்னு கொடுக்கலாம். ஸோ அதனால இது இன்கரெக்ட். ஓகே, ஓகே ரைட். இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? ஓகே, இந்த கான்செப்டை கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. இந்த மல்டிபிள் அல்லீல் கான்செப்ட் என்னன்னு கொஞ்சம் படிங்க. அப்புறம் அந்த சென்டென்ஸ், நான் சொன்ன சென்டென்ஸும் பாருங்க. சார் எஸ், சொல்லுங்கப்பா. கோடாமினன்ஸ்ல வேற அலியன்ஸ் வந்து ஹெட்ரோசைகஸும் ஹோமோசைகஸும். அதுல ஹெட்ரோசைகஸும் இருக்கு, ஹோமோசைகஸும் இருக்கு. ஆக்சுவலி அதுல கோடாமினன்ஸ்ன்றதே ஹெட்ரோசைகஸ் தான். ஏன்னா ஏபி. ஓகே சார். ஆமா. ஓகே, சார் இதை டிஸ்கவர் பண்ணது மெண்டல் தானே சார்? என்னங்க? இந்த கோடாமினன்ஸை டிஸ்கவர் பண்ணது மெண்டல் தானே சார்? இல்லைங்க, அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க. ஓகே. Sir, எஸ், sir, will you be little bit audible? ஜஸ்ட் a minute. Yes. So from my side, his volume is higher. Any difficulties you are facing? You are not able to hear my voice? Sir, I can hear you, but little bit audible. That's okay. Now it is okay. Okay, sir. Okay.
சார் கேக்குதா சார்? சொல்லுங்கம்மா. எஸ். சார் அட்டானமஸ் ஃபீச்சர்னா என்னதுங்க சார்? இப்போ டாமினன்ஸ்ன்றது அது அது ஆக்சுவலி ஒரு ஜீனுடைய கேரக்டர்ல டாமினன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே சார். இட் இஸ் நாட் அட்டானமஸ் ஃபீச்சர் ஆஃப் எ ஜீன். ஒரு ஜீன்ல டாமினன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், அந்த டாமினன்ஸ் கேரக்டர் தான் எப்பவுமே ஒரு ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணும் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே. ஓகே, முடிச்சிட்டீங்களாமா எல்லாரும்? ஓகே, ஸோ நம்ம எஸ் சார். ஓகே, ஸோ நமக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒன் ஜீன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்த்துட்டோம் அண்ட் வேரியஸ் டாபிக்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ ஹியர் ஐ கன்க்ளூட் திஸ் செஷன் and next class onward we will start inheritance of two genes. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay, if you have any doubts please ask me. sir. Yes. ஒரே ஒரு சார் டவுட் இருக்கு சார், எக்ஸாம்ல டவுட் இருக்கு சார். இன்னைக்கு கொடுத்த பயாலஜி எக்ஸாம்ல சொல்லுங்க. 1 minute சார், क्वेश्चन மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். Sir, Leydig cells are found in human body or secretory source of what, sir? They will secrete androgens. Sir, answer sir, ஆனா ஆன்சர்ல progesterone கொடுத்திருக்காங்க சார், மல்டிபிள் சாய்ஸ். இல்ல Leydig cells ஆ? ஆமா சார், ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन சார். நோங்க, நோ நாட் Leydig. இது நோட் பண்ணிக்கங்க.
they will secrete androgens like அப்படியே இல்லைனாலும் டெஸ்டோஸ்டிரான் கொடுத்திருந்தா கரெக்ட். ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் டெஸ்டோஸ்டிரான் தான் ஆக்சுவலி ஆண்ட்ரோஜன்ல ஒரு டைப் தான் நம்ம டெஸ்டோஸ்டிரான். ஆமா சார் அதான் சார் இல்ல நீங்க ஆன்சர்ல ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்க சார் அதான் அப்படி இல்லைங்க இல்ல மாத்திக்கங்க பரவாயில்ல மாத்திக்கங்க. சம்டைம்ஸ் அங்க டைப் பண்ணல மாதிரி இருக்கும். ஆன்சர் வந்து ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இஸ் செக்ரேட்டட் பை கார்பஸ் லூட்டியம் ஓவரி. வேற ஒரு கொஸ்டின் கூட இருக்கு சார். சொல்லுங்க சார். அந்த மாதிரி 5 क्वेश्चंस தப்பா இருக்கு சார். சார் ஆமா சார். இல்ல 1 by 1 சொல்லுங்க. தப்பா இல்ல நான் சொல்றேன். acrosome of sperm is derived from sir. Can you tell me answer please? Give me the options. What are all the options do you have? Yes sir. Centriole, endoplasmic reticulum, Golgi body, peroxisome. Oh. Yes sir. Just a minute. Okay, sure sir. Some noise is coming. I don't know where it is. It depends on the meter. என்ன கொஸ்டின் சொன்னீங்க? அக்ரோஜன் derived from கோல்கி apparatus. சார் இல்ல இங்க போய் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் கொடுத்திருக்காங்க சார். அவ்வளவுதான். change into endoplasmic reticulum கிடையாது. கோல்கி apparatus. Okay thank you sir. அவ்வளவுதான் doubt clear. Okay. Some other students said another doubt. Sir, mensuration is triggered by an abrupt decline in the amount of answer என்ன சார்? ஆப்ஷன் சொல்லுங்க. நான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியல. Yes sir. Estrogen, progesterone, inhibin, LH sir. ஓகே. எது குறைக்கிறதுன்னு சொல்லிருக்காங்களா? Yes sir. ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க क्वेश्चन. Mensuration is triggered by an abrupt decline in the amount of progesterone. LH இல்லையா சார்? இல்லங்க அது ட்ரிகர் தான் பண்ணும். ஓகே சார் மென்சுரல் சைக்கிள்ல ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபேஸ் எது? ஆன்சர் என்னது சார்? ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபேஸ் அப்படின்றது மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஃபேஸ். Sir, அப்புறம் which hormone level reaches peak during the luteal phase of the menstrual cycle sir? LH சர்ஜன் கொடுத்திருப்பாங்க. Sir, LH வந்து ovulatory phaseல தானே சார் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? இல்ல ஈவன் luteal phase அப்ப கூட. சார் இந்த क्वेश्चन தப்பா இருந்துச்சு சார். சரிங்க நீங்க எது சொன்னீங்க இப்போ? சார் நார்மல் இன்டர்னல் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து அதுக்கு ஆப்ஷன் 20 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 கொடுத்துருந்தாங்க சார். ஓகே. ஆனா அதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து 2 to 3 டிகிரி தானே சார். இது நம்ம ஸ்க்ரூட்டம் சொல்றீங்களா? எஸ் சார். ஸ்க்ரூட்டமோட பாடி டெம்பரேச்சர் அதாவது பாடி டெம்பரேச்சரை விட 2 to 2.5 டிகிரி செல்சியஸ் குறைவா இருக்கணும். அப்ப இப்ப நம்ம பாடியில 35 37 இருக்குன்னா there must be 35. பாடியில இருக்கிற டெம்பரேச்சரை விட Sir, next question. LH surge occurs during which phase of the menstrual cycle, sir? LH surge ovulation தானங்க. Sir, answer menstrual phase ன்னு கொடுத்திருக்கு சார். ஆமா அது menstrual phase தானங்க. இல்ல middle of the cycle sir. yes. Middle of the cycle correct answer sir. ஆமா middle of the cycle தான் correct. Okay. Okay sir. Thank you. Sir, for all these questions, will you give marks whether the option is correct?
Yeah, I will ask them to correct answers. Okay, sir. Some of the questions, the options were correct, but the given options were correct, but the options were wrong. So that's what we are asking. Okay, I will ask them to change. Okay, sir. Someone just note down the keys and okay, and send it to me or sir. So what are all the answers? I rectified it. Now you have a correct answer, right? So you should write the question number and already given answer. And what is the answer? Now you get it from me. You just type this one and send to the sir, and he will correct it. Okay, sir. Okay, right. Right. Okay, thank you. Any other doubts? No, sir. sir. No, sir. Okay, thank you. Good night. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir.